Et bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve en live pour commencer le let's play de Metal Gear Solid 3 Snake Eater qui est un épisode vraiment à part, si je peux dire ça, hors du temps, voilà. Et du coup, je suis vraiment content de vous retrouver parce que il reste ce Metal Gear Solid 3 et ensuite je pourrai enfin attaquer Metal Gear Solid 4. Ah là, je suis comme un fou là, ça y est. Parce que là, Metal Gear Solid 3, on va commencer un jeu très 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 fort dans l'histoire des Metal Gear Solid. Vous verrez bien. C'est comme je vous l'ai dit, c'est un épisode vraiment à part. Et du coup, ouais, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui, les amis. Et du coup, écoutez, on va se lancer. C'est parti. Donc, donc, je vais basculer, hop, sur le jeu. Alors attendez, hop. Et donc pas de cinématique, hein, comme vous pouvez voir, parce qu'il y avait à chaque fois une petite cinématique dans Metal Gear Solid 1 et 2 avant de commencer le jeu. Et là on commence directement sur l'écran du module du jeu. Il n'y a pas de cinématique et vous allez voir que c'est pas pour rien, c'est fait exprès, vous le verrez bien. Donc on se retrouve sur Metal Gear Solid 3 Snake Eater, les amis, pour commencer ce let's play, pour enchaîner mon marathon MGS jusqu'au Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Et les amis, on est parti. J'espère que vous êtes chaud. Donc, commencer une nouvelle partie. Première fois que je joue à un jeu de la série MGS. Non, non, pas du tout. J'aime MGS 1, j'aime MGS 2. Je les aime tous les deux. Mais je vous avouerai que j'ai une petite préférence pour MGS 1, vu que c'est le tout premier jeu MGS auquel j'ai joué. C'est vraiment mon jeu coup de cœur, le premier jeu auquel j'ai joué, hein, dans les Metal Gear Solid. Donc je vais dire MGS 1. Niveau de difficulté, on va se mettre en normal. Voilà. Alors qu'on a le chat qui miaule. Je sais pas ce qu'il a là. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Allez, c'est parti. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. J'ai coupé le son, le micro le son du micro. Pour pas vous entendez trop le chat, pour pas que ça vous embête pendant la cinématique. Donc on reviendra sur ce qui s'est passé durant la cinématique juste après. Je vous laisse profiter. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise.
46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why'd he want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first, and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians.
The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selinoyarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the West. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talon? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Et c'est parti. Donc je reviendrai sur tout ce qui a été dit. J'espère que le chat s'est calmé là.
Qu'est-ce qu'il est stylé! Metal Gear Solid 3 qui est un jeu PS2 encore, hein, comme Metal Gear Solid 2. Et le voici! Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be Naked referring to you Snake. as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? Oh, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? D'où glad to hear Snake that. Eater. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. Bon, on l'a vu, il s'est accroché à une branche d'arbre. No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Et c'est parti les amis. Et donc on se retrouve en pleine jungle. Et oui, gameplay encore totalement différent du premier Metal Gear Solid et du 2. Le premier Metal Gear Solid c'était à Shadow Moses, hein, dans les entrepôts de Shadow Moses. Metal Gear Solid 2 ça s'est joué en deux parties, donc dans le tanker et dans la Big Shell. Et ensuite on a su que c'était l'Arsenal Gear. Et là c'est en pleine jungle les amis. Et donc avec Naked Snake ou Snake. Et donc on se retrouve plus de 30 ans avant les événements de Metal Gear Solid 2. Et donc avec ce personnage qui se fait appeler Snake aussi. Donc on verra plus tard de qui il s'agit. Mais c'est là où tout a commencé, où voilà, vous allez apprendre plein de choses durant ce Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Donc au niveau de l'inventaire, pilule de réveil et pilule des services d'espionnage développés par la CIA permet de se réveiller d'une mort simulée utilisée à l'aide donc voilà, ça nous permet de nous réveiller si jamais il nous arrive des bricoles, si jamais on est mort tout simplement. Ici on a des calories, donc ça c'est oui très important dans ce jeu, c'est qu'il va falloir se nourrir pour restaurer la vie. Je crois qu'on aura quand même des rations, mais on pourra se nourrir. Il y aura des animaux, il faudra tuer des serpents, des machins, tout ce qu'on trouve, on pourra les bouffer quoi. Donc voilà, pour se restaurer, on a un couteau. Donc pour le combat rapproché en CQC. Et bah, de toute façon tout sera dit plus tard, hein, vous le verrez. Et en attendant, on doit aller récupérer notre
notre sac. Et vous voyez en haut à droite, c'est le niveau de camouflage. Vous voyez que là, par exemple, c'est 10%, je suis camouflé. Alors que si on se met dans les herbes, vous voyez comme ça, 75%, là on est bien camouflé à peu près pour les ennemis. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est aller récupérer notre sac à dos là. On va un petit peu fouiller. Alors attendez, je sais plus exactement dans quel arbre il se trouve. On va fouiller les amis. Est-ce qu'on peut grimper là-dessus? Non. Donc ce Metal Gear Solid 3 qui est un des Metal Gear Solid que j'ai le moins fait. Voilà. Bon, il y a bien sûr Metal Gear Solid 4 que j'ai jamais fait, mais pour les Metal Gear Solid que j'ai fait, c'est celui que j'ai le moins fait. Donc il y a plein de choses que dont je vais plus me souvenir. Notamment où se trouve le sac à dos. Alors, attendez, on va fouiller. Je sais plus exactement. Est-ce qu'on peut grimper là-dessus? Oh, on l'a tué. Oh bah tiens, voilà une petite ration. On a tué quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Pleurote en forme d'huître. C'est ça qu'on a eu? Détermine la saison. Ok. On verra plus tard. Donc ouais, il y a plein de choses que je risque d'oublier dans ce jeu. Je pense que là, il faut juste avancer. Je pense pas que ça se trouve ici, le sac. Attends, je sais plus. C'est horrible. Je sais plus. On peut se battre et tout. On peut voir en vue première personne également. Regardez-moi ça. Donc le sac, ouais, je pense pas qu'il est là. Attendez, on va continuer un petit peu à fouiller pour voir. Wow, 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 wow. Comme toi. Monte. Monte. Comment on fait pour monter? Attendez. Ok. Qu'on qu'on commence pas les conneries. Hein. Non, je pense pas qu'il est là. Je pense qu'il faut continuer. Il faut avancer. Écoutez, on va voir ça. Là, il faut se... Voilà. Il faut se coucher. Tac. Et donc, on est dans l'unité... On est dans l'unité... Ah, c'est là. Voilà, je me rappelle. On est dans l'unité Fox. Donc, c'est pas Fox Sound qu'on connaît hein, dans les 30 ans plus tard. Là, c'est l'unité Fox. Ah, il est là, le sac. Ok. C'est bon. On a récupéré nos affaires. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. Donc c'est encore une manière de jouer différente. Parce que tous les objets, il faudra les prendre dans notre sac. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. Voilà aussi, il y aura tout ce système d'endurance et tout. Il va falloir voilà, se soigner aussi. On aura des bandages. Enfin bref, c'est tellement plus poussé ce jeu comparé aux deux précédents. C'est vraiment plus un jeu de survie, d'infiltration. Là, c'est vraiment plus poussé le jeu. Ah oui, d'ailleurs, les silencieux des armes, voilà, ils se détériorent. C'est-à-dire qu'on peut les casser. Donc il faudra faire attention. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there,
This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? Ah bah oui, là. I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. Ah voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont donné SAS guidelines la stipulate that pilule. soldiers D'ailleurs, on c'est covert pas une ops pilule like this one pour me need to régénérer, see c'est the une pilule pour me potassium donner la mort. cyanide Voilà, capsule. je me suis gouré. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. Ah, et donc on a You aussi mean une that pilule thing you put in my tooth de before the réveil. mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Ok. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet Paramedic. Paramedic. you. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the Ce battlefield. qui est marrant, c'est qu'en anglais, il dit John Doe et là, c'est Tarzan. Oh, en sous-titre. What's your name? Jane Doe. Very funny. I Jane wasn't Doe. joking, but I'll tell you my name Tarzan only et if you Jane. manage to make it back alive. My frequency is 145.73. Ok. Bon, on n'aura pas She's besoin de also toi, in charge malheureusement. of recording pour your sauvegarder. mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A The legendary boss. soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear you. Ah là là, The Boss. It's been 5 years, 72 days, and 18 Pour ceux qui connaissent pas le hours. jeu, vous verrez, c'est You've lost weight. You can tell just by the c'est sound of incroyable my ce voice. personnage. Of course I can. I know Même all les deux, about hein, que ce you. soit Naked Snake et elle. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? C'est un petit Why peu did you disappear on me son all of a mentor, hein, sudden? celle qui I was on a l'a top entraîné, secret Naked mission. Snake. You didn't need Un me peu comme anymore. Master Miller avec, But there were still so avec many Solid things Snake. I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest Voilà, you toutes ces needed to learn on techniques de your combat, own. c'est elle qui lui a appris. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now. Ouais, d'ailleurs, son vrai prénom, c'est Jack. Having personal feelings Comme, about your comrades comme is one of Raiden, the worst Jack the sins you Ripper. can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter.
But you're not quite a soldier. Là, c'est moi qui peux changer A les photos soldier is en a haut à gauche. political tool, nothing Mais qu'il y en more. a 4. That's doubly true if Ça, on he's peut a la voir un career petit peu soldier. plus en détail. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time. Très And intéressant so ce do qu'elle the dit. Hein. leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. Ce que je vous disais. Close quarters combat, huh? Combat rapproché. On va en avoir besoin dans ce jeu. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Donc oui, notre mission, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, c'est de retrouver le docteur Dr. Sokolov. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a On va stealth essayer, écoute. mission. Donc ouais, là, notre mission principale, c'est de retrouver le docteur Sokolov. Try to remember some of the basics of CQC. Là, c'est un petit peu la phase tuto du CQC. C'est stylé. Commencing virtuous mission now. Alors là, on est en mode CQC. Alors, je sais plus exactement comment ça se déroule pour appuyer sur la touche improviser. Ok. Attendez, je vais tester un truc. Ok. Bon, on verra plus tard. Donc ouais, il faut retrouver le docteur Sokolov qui détient des informations confidentielles qui sont très importantes et qui doivent pas tomber dans les mains des ennemis. Donc c'est pour ça qu'on va le chercher. Et donc on est aidé par l'unité Fox avec le Major Tom, il se fait appeler comme ça. Et donc avec The Boss qui est le mentor à Snake. Et donc comme je vous le disais au début, ça se passe plus de 30 ans avant les événements de MGS2.
Et on en saura un petit peu plus plus tard, les amis. Donc, on continue. Pour l'instant, vous voyez que c'est plutôt tranquille, mais on va vite tomber sur des ennemis. Alors attendez, juste avant, faites voir déjà le codec. Donc on a Major Tom, on a Paramédic, on a The Boss, on a pour sauvegarder si on veut, mais ça on pourra pas l'utiliser malheureusement. Ce sera pour enregistrer directement sur le clavier, vu que je fais ce jeu sur émulateur encore une fois. Donc c'est pas ça que je voulais voir. Je veux voir le sac à dos. Alors, camouflage, oui, on peut changer le... Merde, je me suis trompé de touche. On peut changer le camouflage si on veut. Vous voyez, au niveau du visage. Vous voyez, ça nous dit le niveau de camouflage. Là, par exemple, on gagne plus 0,5 si on met le camouflage forêt. Vous voyez, on gagne 15%. Ensuite, vous voyez, on peut même se mettre avec les couleurs de la France. C'est marrant. Si on peut se mettre... C'est quoi ça? Oh, c'est Raiden. C'est Raiden. Enfin, je crois que c'est masque utilisé pour se déguiser. Je crois que c'est Raiden, ça, il me semble. Parce que normalement, il a les cheveux blonds, Raiden. Mais je crois que c'est Raiden. Ouais. Donc, on va mettre le camouflage forêt, écoutez. Uniforme. Attendez. Ok. Non, je veux aller ici, s'il vous plaît, merci. Oh putain. Ok, donc là, on est plutôt bien camouflé, là, vous voyez. On va se laisser comme ça. Le sac à dos. Alors, au niveau des armes, des objets, vous voyez. Pour sélectionner une arme à placer sur la personne. Ok, donc tout ça, je pense qu'on va les... Attendez. Si je fais comme ça, ça veut dire qu'on les sort du sac à dos, je crois. Donc on a le pistolet, on a le couteau de survie, on a le micro directionnel. Donc ça, c'est pour capter les ennemis. Calorimètre, pleurote huître. Ok. Et donc là, c'est tout ce qui... Pilule de mort simultanée. Donc ça, on va les laisser dans le sac, on s'en fout. Peut-être prendre le cigare. Les jumelles aussi, ça va être important. Et vous voyez que chaque objet a un poids. Et donc plus on est lourd, plus ça risque d'attirer les ennemis. Et plus on va se déplacer plus lentement. Donc il faut faire attention à ce qu'on porte sur nous. Détecteur de mouvement, on va le prendre. Ça, on va le prendre. Ça, on le prend. Alors attendez, du coup, je vais peut-être remettre des trucs. On va remettre ça. Mettre ça. Voilà. Hop. La nourriture. Donc voilà. Option carte, on peut voir la carte ici. Vous voyez pour l'instant, pas grand chose à voir. Donc voilà, vous savez à peu près à quoi sert le sac à dos. Et donc du coup, si on vient ici, vous voyez, on a les pilules qui sont là. Et ici. Ah donc non, c'était l'inverse qu'il fallait faire. Je me suis gouré. Attendez, non, c'est pas ça. Je me suis gouré. Attends, voilà. On va leur faire. Du coup, en fait, ouais, ça c'est ce que j'ai sur moi, et ça c'est ce qu'il y a dans le sac. Du coup, on va faire l'inverse. Hop, voilà. Et pareil ici, ça, hop. Ah, ok. Ah, on peut pas le mettre. Ok. Ok, ok. Alors du coup, normalement là c'est bon. Yes. Voilà. Et donc chaque objet aura une durée de vie, donc faudra faire très attention. Vous voyez qu'il y a une sorte de barre, une barre de recharge. Il y a 5 barres. Et du coup, ben, une fois que ça arrive à 0, on peut plus l'utiliser. Donc il va falloir faire très attention. Pareil pour le sonneur, pareil pour ça. Par exemple, le détecteur de mouvement. Est-ce qu'il y a du mouvement dans les parages pour l'instant? Non. Donc on peut l'enlever. Et on peut avancer. Donc tout ce qui est animaux et tout, on peut le retirer dessus hein, si on veut. Mais pour l'instant, ça sert à rien. On va utiliser encore un coup. Ah, là, vous voyez, il y a du mouvement. Donc est-ce que c'est des animaux? Est-ce que c'est des ennemis?
Ah oui, il y a des crocodiles ici, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des crocodiles dans ce jeu. Et oui, on est en pleine jungle, hein. Donc tout ce qui flore, faune, les animaux sauvages et tout, là, va falloir faire attention. Donc là, ce qu'on va faire, c'est prendre le pistolet. Il va falloir tirer sur lui, dans la tête si possible. Attendez. Ok, il dort, c'est bon. Mais je crois qu'il y en a d'autres, hein. Il me semble qu'il y en a. Ouais, il y en a d'autres, hein. Il faut leur tirer dans la tête pour pas qu'ils viennent nous embêter. Ok, dort. Il y en a un ici. Ok. Est-ce qu'on est bon? Oh putain, il y en a un là. Bonjour. Fais dodo. Il me semble qu'on peut les... Ah putain, il s'est réveillé. Foiré. Aïe, tu fais mal. Attends, comment on fait pour utiliser juste le couteau? Voilà. Attendez, comment on fait déjà? Mais non, mais attends. Ok. Vas-y. Vas-y, bute-le. Bute-le. Allez. Les autres, ils se sont réveillés. Tu vas crever. Aïe. Oui, ma vie, je sais. Snake, do you read? Snake! Major. Snake, are you all right? Yeah, I'm okay. You're far from okay. Ouais, Look j'ai at vu your ma life jauge de vie. gauge. You're on your last leg. No, I can still. See? Snake, this is a solo sneaking mission. Do you know what Ouais, that means? ouais, ouais. Yeah. No, you don't. It means there's no backup, no cavalry. If you're taken out, nobody is there to take your place. Pull out for now and recuperate. Find a hiding place and get some rest. Your life Ok, gauge ok, will ok, ok. gradually recover with time. But the speed of your life gauge recovery depends on the level of your stamina gauge. So get plenty to eat, then get some rest. You hear me? T'inquiète, paramédic. Je vais faire ça. Do you hear me? I hear you. Vas-y, on se casse. Ok. Attendez, on est venu par où, nous? Merde, putain. Oh, des grenades. Attendez, il faut que je me régénère. Putain, chaque fois je me trompe de bouton. Il faut que je bouffe. Nourriture. Vas-y, bouffe ça. I want some more. Et normalement, ça devrait me régénérer. Pourquoi ça me régénère pas? Ah, je suis peut-être blessé, attendez. Sac à dos. Comment je fais déjà pour me soigner? Ah non, guérir, on peut pas l'utiliser. Vous voyez, il est entre nourriture et option, on peut pas l'utiliser pour le moment. Mais du coup, comment je fais pour récupérer de la vie là? Vu que j'ai bouffé. Attendez, ils vont me sauter dessus là les. Oh, putain, je t'avais pas vu toi. Ok, ça récupère petit à petit. C'est long. Faut peut-être que je me mette allongé. Ça va plus vite. Je sais plus. Comme je vous le dis, ce jeu, je l'ai fait. Je l'ai pas fait beaucoup de fois. Ok. Ça remonte, ça remonte. On va attendre un petit peu, le temps que ça se régénère. Par contre, il y en a un qui arrive sur ma gueule là. Non, 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 non. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. On va peut-être éviter de les buter du coup. Parce que pour l'instant, on a qu'un petit pistolet de merde là. Alors attendez. Voilà la carte. Ok. Donc nous, il faut qu'on aille par là-bas.
c'est ici. Par contre, il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés ici. Hein. C'est fort possible, mais c'est la merde. Donc on va se barrer. Attendez, je vérifie qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a pas d'ennemis. Ça a l'air d'être bon. On se casse.